Yet another press conference to talk about Madras Day. Of course, COVID period we couldn't have the regular meets. This time we are seeing a lot more interest everywhere, as is evident from the newspapers carrying various articles. But without wasting any time, now I would request Sri Ram to take over, and then the other two speakers also will join. Thank you. So, yet another edition of Madras Week has come. Vincent, is it the 19th year or the 20th year? Some year, but it's well into the double digits. It's either the 19th year or the 20th year. And I always, as always, I think of Mr. Muthaya, who along with Vincent and Sashi Nair started this concept of Madras Week celebrations. Ours is a city where I think we don't celebrate very easily. That's the general tendency is to play it down and not to celebrate it. And the fear of the evil eye, that's so intrinsic to our culture that I think we long forgot to celebrate ourselves. And that transformation came when these three, that is Mr. Muthaya, Vincent and Sashi, started this idea of Madras Week celebrations. It took a while to gain ground from what it was to what it has become now. And of course, it will keep growing because in such a large city, whatever celebration we do, it will be small in compared to the actual size of the city. The Madras Week celebrations, of course, took a backseat during COVID, but we shifted to online. On the time that we were conducting online programs for those 2 years we did. And since then, we have had a revival of interest in Madras Week celebrations. There are some very heartening indications to show how it is slowly becoming a mass movement of a certain level. So firstly, the schools and the colleges, I think, were the people who initially took to Madras Week very well. And they continue to organize events year after year for themselves, where they invite people and they conduct programs. Thereafter, the embassies and high commissions also were organizing events, and that also continues, but they are more for specific invitees. But what has really gained ground, particularly in the last few years, and if Mr. Muthaya had been here, you would have been delighted, is the level of press and media involvement in Madras Week celebrations, which I think is unprecedented. Practically every newspaper carries special features during this time. The media houses have been carrying a lot, I'm talking about the electronic media. They have been continuously carrying stories about Madras Week celebrations. This has been a very big plus, and this year particularly, the Hindu threw open its archives in a special exhibition to coincide with Madras Week celebrations. The other very interesting feature is the way the government is getting involved in Madras Week celebrations. The present Chief Minister, even when he was in the opposition, he used to greet people during Chennai Dinam. He used to put out a tweet message at that time. And I think it is very heartening to see that there is a lot of interest in the corporation and the Department of Tourism, the TTDC. And what they have done is that they have very creatively tied up with people who conduct heritage tours, and they have been coming up with very, very imaginative programs. For instance, there is this group called the Cycling Yogis, and every year during Madras Week they release a small booklet. They will have one theme. One year it was all waterways. Mr. Hemchandra Rao, who was an authority on Chennai's waterways, they worked with him. One year it was medical heritage of Madras. The advantage with the cycle is that you can go anywhere in one day and finish it off. You can't do that by walk. So the TTDC has in the last 2 years signed up with the Cycling Yogis, and they have been doing Armenian heritage, English heritage, so many things they've been doing. They've been doing walks and programs. That is one. The other is the number of heritage walks in the city has gone up like anything.
that itself is a very, very heartening indication of how much interest there is. And this heritage walk activity does not just stop with Madras Week. Now I notice people are conducting it throughout the year. So they are keeping heritage alive, and I would say that all this, why do they do it? They are doing it only for the love of the city. It's not that anybody is making millions of money out of it or it's a profit making venture. It's not that. People are doing it because they like to do it, because they believe that there is something very nice to celebrate in this city. And that itself is a very positive feature. By and large, largely negative atmosphere in the mari or positive development is Madras Literary Society, founded in 1818, and that building itself is dating to the 1890s. Anga events happen throughout Madras Week. Lots of youngsters go there. New lease of life for that building. Similarly, Pachepa's old college, NSC Bose Road, Annalam Padcha school college, and the building was pathetic condition. It is not having any maintenance. Anga boy they conduct a music program. When that music program happens, something happens. There is a positive vibration in a building where there is nothing taking place. And I am sure that it will mean a new lease of life. The other very, very positive development is the level of heritage restoration that is going on in Chennai at this point of time. This number, 10 years ago or 15 years ago, heritage building price ஆயிடுச்சுன்னா அது இடிக்கிறது தான் ஒரே சொல்யூஷன். அந்த இடத்துல ஒரு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னு தான் இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. Every heritage building belonging to the state government is being restored. You look at Ripon building, the restoration முடிஞ்சாச்சு. Victoria Public Hall, the restoration நடந்துட்டு இருக்கு. Chepauk Palace, the restoration நடந்துட்டு இருக்கு. Sowcarpet Teachers Training College, the restoration நடந்துட்டு இருக்கு. அதே போல PWD building, the restoration நடந்துட்டு இருக்கு. Everywhere there is restoration activity going on because there is a realization that heritage is important. Number past. And Chennai is an expert in taking the past with it, wherever it goes. Chennai has never forgotten where it came from. So I think all these are very, very positive developments in Madras Week celebrations. These events have come to stay. And I used to wonder, there are two of us, three of us, we are all, well, Vincent, are you older than 50 or are you younger than 50? See that one can leave behind when youngsters begin to take to it and they begin to celebrate it and carry on the events or the spirit of celebrating Madras Week. On behalf of Madras Museums, of which I am the editor, now the deputy editor, I must say that as always, when we conduct these 7 or 8 heritage lectures during Madras Week celebrations, every evening to the public, anybody can come. At various locations, we conduct one lecture every day dedicated to the city. So in the Varshamu, we are having 7 lectures. Satyan has got the program and it will be circulated to all of you. And I request you to, give it whatever publicity is due so that people come and participate in a celebration of the city. Some of the highlights of that 7 days is Monday, Jayaraman Raghunathan, he is a very well-known writer of the city, a big follower of Sujata. அவர் தேவனோட நாவல்ஸ்ல சென்னை பத்தி என்ன மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு, how is Chennai depicted அப்படிங்கிறது You must be very clear இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்ல ஒரு கம்பெனி இல்ல கவர்மெண்ட் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்பா இது பண்றது இல்ல. Madras Day is all about different people doing different things whichever they like, the way they find it easy to do. So எனக்கு இந்த தடவை only 2 examples ஷேர் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கால் வந்தது பட்டாபிராம்லேருந்து ஒரு காலேஜில் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் ஃபோன் பண்ணுறாரு. நேற்று ஃபோன் பண்ணார், சார் யாருன்னா டாக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புறீங்களான்னு சொல்லி. ஸோ நான் சொன்னேன் டாக் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை, அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு வரலாம், பட் சொன்னேன் 20 மினிட்ஸில் முடிச்சுட்டு பசங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்பாங்க. there is nothing very impactful on that. உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் சார் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், இது வேற நியூ ஏரியாஸ் ஆஃப் சென்னை, இது என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை, ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, உங்கள் காலேஜ் சிட்டி காலேஜ் ரிசோர்ஸஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி.
ஸோ நான் சொன்னேன் வந்து நீங்கள் ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணும்போது 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்து குறுக்குப்பேட்டில் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஃபாதர் இருந்தார். ஸோ அந்த ஃபாதர் ரன் பண்ணுற ஸ்கூலு, சர்ச் ரன் பண்ணுற ஸ்கூல் வந்து எல்லாம் அகெயின் லேபரர்ஸோட பசங்க. ஸோ அது வந்து ஹை ஸ்கூலில் ஃபாதர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார். மீன்ஸ் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி. ஸோ நான் சொன்னேன் வந்து அங்கே வரேன் ஃபாதர் வந்து பார்க்குறேன். we need to do something that people can do locally. அதுதான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு லெவலில் வந்து டாக்ஸ் வாக்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து லோக்கலாக நடக்கும். வந்து அவங்க வந்து ரிசோர்ஸஸ் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணலான்னு சொல்லி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஐ திங்க் somebody is organizing a big மேலா அவங்க போய் வந்து ஜாலி பண்ணலான்னு சொல்லி. பட் if you look little closely இருந்து சில இவெண்ட்ஸில் வந்து லோக்கலாக பண்ணுறாங்க. அது ஒரு ஸ்பெஷல் டச் இருக்கும். ஸோ நான் சொன்னேன் வந்து இப்போ அந்த பொறுப்புப்பேட்டில் வந்து all I said is அங்கே வந்து பார்த்த உடனே ஃபாதர் இந்த பசங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் என்ன பழசான இருக்கிற பொருள் எடுத்துட்டு வந்துருன்னு சொல்லுவா. we will have an exhibition of those. So that was a hugely successful வந்து எக்ஸிபிஷன். ஏன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்க தாத்தா பாட்டியோட ஃபோட்டோ, கல்யாண ஃபோட்டோ, இல்லைனா வந்து ஒருத்தர் யாருன்னா ஆர்மியில் இருந்தாருன்னா ஆர்மி போட்டோ வந்து ஏதாவது ஃபோட்டோஸ், பூஜா, அப்புறம் பழைய டிரான்சிஸ்டரு, ஏதாவது டெலிஃபோன் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரிலாம் பசங்க சின்ன சின்ன பொருள்லாம் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. எக்ஸிபிட் பண்ண உடனே இந்த ஸ்கூல் இருக்கிற எக்ஸிபிஷன். ஸோ it doesn't mean that வந்து ஹெரிட்டேஜ்னா ரிப்பன் பில்டிங்கு, ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ், பிரசிடென்சி காலேஜ் இது அது காமிக்கணும்னு சொல்லி. Heritage is, even 20 years ago, the first the cell phone that I still have is something heritage and something that is local கூட வந்து மெட்ராஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லி. So what we call these social history, social heritage வந்து